God resists the proud. Katonda alwanyisa abamalala. Let man fight you but not God. Leka omuntu akulwanyise naye nga si Katonda. Let demons fight you but leka not God. emizimu gikulwanyise naye nga si Katonda. Because there's no recourse to God fighting you. No recourse. No solution. Tewali kyakukola Katonda But bw'akulwanyisa. he gives grace to the humble. Naye awa ekisa abeetoowaza. That's how you increase in more favor. Bw'otyo bweeyongera mu kuganja. Now, kakati verse 7 says, olunyiriri lw'omusanvu lugamba, submit yourselves therefore to God. n'olwekyo mugondere Katonda. What is God telling you to do? Katonda abagamba kukola ki? You as a person, akugamba kukola ki gwe ng'omuntu? you want more favor? Oyagala kweyongera mu kuganja? The greatest wisdom to grow in favor is you submit to God. What is God telling you? Katonda akugamba ki? What is he asking of you? Kiki kyakusaba? What is he leading you to do? Kiki kyakulungamya okukola? What is the Lord speaking to you through your woman of God, through your man of God? Mukama ali mu kwogera ki naawe ng'ayita mu musumba wo? Submit yourselves to God. Mugondere Katonda. And then as you submit to God, era ng'ogondera Katonda, he says now power comes on you. agamba nti amaanyi gakukkako. You will resist the devil and he will flee from you. Ojja kugoba omulabe naye anaddukanga. Now that is wisdom. Kakati ago magezi. Because I'm combining two, wisdom and favor. Kubanga ndi mu kugatta That is bibiri wisdom. magezi Because n'okuganja. I can struggle so much to get rid of a devil, Kubanga nsobola okutawaana ennyo okugoba omuzimu, yet I can easily get rid of it by submitting to God. ng'ate gusobola okunviira mangu nnyo nga ngonze bugonzi. If I'm submitted to God, it's easier. Bwe mbeera nga ngondedde Katonda kiba kyangu nnyo. If I'm not submitted to God, it is harder. Bwe mba nga sigondedde Katonda kikaluba nnyo. In fact, it can be impossible. Era kisobola n'obutasoboka. You see? Mukiraba? I was told of a young man, that young man who was casting out devils. Nagambibwako omuvubuka omu bwe yali agoba They were not emizimu leaving. naye nga tegigenda. He asked for a microphone. N'asaba mbu ne microphone. I think these demons are not hearing. N'agamba mbu kirabika gino emizimu Give me a tegiwulira. microphone Mumpe microphone and a glass of water. n'amazzi. Brother, demons don't live by the loudness of your voice. Muganda wange, emizimu tegigenda kubanga oleekaanye nnyo. They live, listen, they live by the fragrance of Jesus Christ on you. Gigenda olw'akawoowo ka Yesu akakuliko. That's all. Kyekyo, The fragrance of Christ. akawoowo ka Kristo. We cast out devils in a whisper. Tugoba emizimu mu kaama. In a whisper. God. Mukaama ne gigenderawo. And other times without saying a word. N'oluusi nga tolina na kigambo ky'oyogedde. Bamukuleetera otuka. They bring this person and they just begin shouting right away. No gigamba kati nze mbagambye eki. And then you'll ask them, what have I said? They just leave right away. When you're submitted to God, Bw'ogondera Katonda, even the demons know you're submitted. n'emizimu gimanya nti ogonda. So they cry to Jesus, what have we to do with you, you son of God? Ne gyakaabira Katonda ne gimugamba, tukukoze eki ggwe omwana wa We Katonda? know who you are. Tumanyi You are gwani. the Holy One of God. Ye gwe mutukuvu wa Katonda. Send us into those pigs. Tugobe tugende mu mbizi ezo. Here is a man submitted to the Father. Ono omusajja agondedde kitaawe. Now demons tremble when he shows up. Kakati emizimu gikankana bw'alabikako. Because when he shows up, Kubanga bw'alabika, full abbatic authority, all God's authority comes with amaanyi ga Katonda gonna gajja naye. Because the Bible says in him was the fullness of the Kubanga Godhead. Bayibuli egamba nti mu ye mwe bwali obujjuvu bw'obwa Katonda. The man shows up and Father is there, Holy Ghost is there, Word is there. Omusajja alabikako, Omwoyo Mutukuvu n'alabika, kigambo n'alabika, n'ekitaffe n'alabika. And demons leave. Emizimu ne gigenda. He submitted. Agonze. Father said you're going to become a son. He said okay. Kitaffe yagamba gw'ogenda kufuuka mwana, nagamba kale. You'll wear a human body. He said okay. Ojja kwambala omubiri, nagamba kale. He said you'll die on the cross. He said okay. Namugamba ojja nakufa ku musalaba, nagamba kale. He said they will spit in your face. He says okay. Nagamba bajja nakufujjira amalusu, nagamba kale. He says you'll cry for your mother's boo-boo. He said it's okay. Nagamba ojja kukabira ne ku bbubu ya mami nti tewali buzibu. Father's will. Kwagala kwa Katonda. You'll go down to hell. He said, Daddy, it's okay. Nti ojja kuka otuuke n'emagombe nti tewali buzibu. Now the father said, now this boy, Kakati kitaffe n'agamba omwana ono. Kali, Okay. nange I'll deal with you
accordingly. nange nja kukolagana naawe mu ngeri y'emu bw'etyo. I give you a name. Nkuwe erinnya. I give you power. Nkuwe amaanyi. Everything in heaven, Buli kintu mu ggulu, on earth and under the ku earth, nsi ne wansi w'ensi will bow at the sound of your bijja name. kuvunnama erinnya lyo bwe linaayatulwanga. And even to that he said, okay, N'agamba era kale, because he submitted to God. kubanga agondedde So Katonda. here in James, Kaakati wano mu Yakobo he shows us the key, submitting to God atulaga ekisumuluzo kugondera Katonda. brings you more favor. Okugondera Katonda Lastly, kukwongera mu kuganja. Ekisembayo, there's something James doesn't give us. waliwo ekintu Yakobo ky'atatuwa. Let's find it Katukisange in 1 Peter chapter 5. mu Petero ekisooka 5. Tell your neighbor, me, Ngambira muliraanwawo nti nze nsimbudde. I'm I've going set south. off. Nyinako wendaga. When I wake up tomorrow, Bwe nzuukuka enkya I will have more favor. nja kuba neeyongedde mu kuganja. Because my heart is already now tuned to a frequency of submission. Kubanga omutima gwange gwewaddeyo eri okuganja. Tuned to submission. Weewaddeyo eri okuganja. Do you know you can sit there and say, Father, from now, Omanyi nti osobola okutulaawo n'ogamba nti kitange okuva ku ddakiika whatever you say, buli ky'oyogera that's it. kyekyo. Whatever my pastor says, Buli musumba nge ky'ayogera that's it. kyekyo. And just by tuning that frequency, even before you do anything, Olw'okuba nti okoze okusalawo just okwo that, nga toyina na kye waakoze, okuganja ne kweyongera ku he says, I bulamu. see your decision is sincere and honest. N'agamba nti ndaba okusalawo okwo kwa ddala. More favor is released. Okuganja kweyongedde gy'oli. 1 Peter 5. Petero ekisooka And we are 5. done. Olwo tumalirize. And so, this is not the generation Guno si gwe mulembe of people who try too hard. ogw'abantu abafuba ennyo. This is the generation of those who submit to God and God makes things happen for them. Guno gwe mulembe ogugondera Katonda, Mukama n'aleetera ebintu okubaawo. This is not a generation of sleeping around with a boss and backstabbing each other, Guno si gwe mulembe gw'okumala okwebaka ne boosi, okwogera ku banno, spoiling everybody's name because you want a promotion. No! erinnya lya buli omu kubanga oyagala kuyimusa ku It's a mulimu. generation that submits to God and godly authority, and certain things will follow you. Guno gwe mulembe ogugondera Katonda, ebintu ebimu ne bikugoberera bugoberezi. He loves you too much to want you to struggle. Akwagala nnyo, tayagala okakaalukane. 1 Peter 5. Petero ekisooka 5. We finish with this. Tumalirize From n'ekyo. verse 5. Okuva ku lunyiriri olwokutaano. Jesus submitted to God, Yesu yagondera Katonda submitted to his parents, era human authority. n'agondera bazadde baab'oku nsi. You, Gwe I've shown you, he says, submit to God. nkulaza akugamba gondera Katonda, Resist the devil, goba omulabe he'll flee from you. naye anaakudduka. God gives more grace, Mukama ayongera more ekisa favor. n'okuganja. Now, in Peter, Kaakati mu he Petero takes us to the submission unto men, n'atutwala mu kugondera abantu and then bannaffe, he connects with God. olwo n'akonectinga ne Katonda. Likewise, you younger, Mu ngeri y'emu mu abato submit yourselves unto the elder. mugondere abakadde oba abakulu. At our church, Ku kanisa when I'm yaffe talking to the children, I like telling them lightheartedly. bwe manga njogera n'abaana njagala nnyo okubagamba When I know one is older than the other, like now these ones. bwe mbanga mmanyi nti omu omukulu ku munne nga bano, When I'm talking to this little one in the black, whatever. When I'm talking to the other one in green, I say, your little sister. bwe mbanga njogera n'oli ali mu green mugamba nti batoobo bano. When I'm talking to this little one, I say, your big sister. Bwe mbanga njogera n'ono omuto mugamba nti mukulu wo, Because these ones are both babies. kubanga bano bombi baana, The other one is bigger. oli mukulu ku bo. There's a reason why I say it. Waliwo ensonga lwaki ŋŋambye. Kati mbadde sina kwogera bintu byange naye Pastor Justin gwe. I wasn't supposed to speak my things, but Pastor Okay, Justin, kankyogere olwaleero. There's a reason why I say it I'm testing them. mba mbagezesa, I'm raising their awareness. ngezaako kubamanyisa This one is older than you. nti ono mukulu wo. Now, if you're too full of yourself, Kaakati bw'obanga wenna wejjudde, fenna oga, tuli mu choir, ah, fenna tetuli single, aren't we all single, aren't we all in choir?
nze ebya big sister sibyagala. Me, I don't like those things of big sister.